Good morning, students. Today we are discussing the chapter number 3, Kingdom Plantae. In last lecture, that is Introduction of Kingdom Plantae, we had discussed the characteristics of Kingdom Plantae and we discussed the Kingdom Plantae is divided into two subkingdoms, that is cryptogamy and phanerogamy. So today we are going to discuss the first division of cryptogamy. What are the general characteristics of division Thallophyta? What are the examples of division Thallophyta that we will discuss in this lecture? Welcome all of you. Before going to the division Thallophyta, we will revise the classification of Kingdom Plantae. So Kingdom Plantae is divided into two subkingdoms, that is cryptogams and phanerogams. So cryptogams are the plants which are having without seeds. They do not produce the seeds. They produce the spores. And phanerogams are the plants which produces the seed. So in easy language, cryptogams are the plants without seeds and the phanerogams are the plants bearing seeds. तर यांच्यामध्ये आपण किंगडम प्लांटी हा मोठा किंगडम आहे आणि याच्यामध्ये आपण सर्व वनस्पतींचा अभ्यास करतो आणि जेवढ्या काही वनस्पती आहेत पृथ्वीवरती त्यांना आपण किंगडम प्लांटी मध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे. आणि that kingdom Plantae is divided into two subkingdoms, cryptogams and phanerogams. So cryptogams are the plants without seeds. त्यांच्यामध्ये बी निर्माण होत नाही किंवा हे प्लांट्स बी तयार करत नाही. phanerogams हे असे प्लांट्स आहेत त्यांच्यामध्ये ते बी तयार करतात किंवा निर्माण करतात. The first subkingdom cryptogams is again divided into three subdivisions. First division is Thallophyta, second division is Bryophyta and third division is Pteridophyta. So subkingdom cryptogams is divided into three divisions, that is Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, and the subkingdom phanerogams is divided into two divisions. First one is gymnosperm and second one is angiosperm. So totally the kingdom Plantae is divided into 5 divisions: Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. So again angiosperm is divided into two subdivisions, monocots and dicots. हे तुम्हाला माहित आहे की एकदल वनस्पती आणि द्विदल वनस्पती आपण त्यांना म्हणतो. एंजिओस्पर्म्स म्हणजे फुले येणाऱ्या वनस्पती आणि त्यांच्यामध्ये आपण दोन डिव्हिजन्स बघतो. परत त्यांच्यामध्ये आपण एकदल वनस्पती आणि द्विदल वनस्पती असे त्यांना आपण ओळखतो. तर विद्यार्थ्यांनो, आपण लास्ट लेक्चर मध्ये किंगडम प्लांटीचे काही गुणवैशिष्ट्ये बघितली आणि त्याचं आपण क्लासिफिकेशन बघितलं. त्याचा आज आपण रिवाइज केला आहे आणि आज आपण किंगडम प्लांटीचा पहिला डिव्हिजन, दॅट इज थॅलोफायटाचे काही गुणवैशिष्ट्ये बघणार आहोत आणि त्याचे काही एक्झाम्पल स्टडी करणार आहोत. सो थॅलोफायटा इज ऑल्सो नोन ॲज algae. So we will move to the next slide. Division Thallophyta.
Characteristics of Thallophyta. So, in this lecture, we are going to discuss the characteristics of division Thallophyta. The plant body is thalloid, that is undifferentiated into root, stem and leaves. तर डिव्हिजन थॅलोफायटामध्ये ज्या वनस्पती येतात त्यांच्यामध्ये त्या वनस्पतींच्या बॉडीचं डिफरन्सिएशन झालेलं नसतं. So that is undifferentiated into root, stem and leaves. We cannot differentiate the where is the root of that plant, where is the stem of that plant, where is the leaves of that plant. It is only a compact mass of tissues which are green in color. They do not show the stem, leaves. That structure is known as thalloid. So these are the primitive plants. We will see the structure of thallus. So it is only a compact mass of cells which is undifferentiated into root, stem and leaves. So we cannot differentiate it. It is root, it is stem, it is leaves. तर बघा आपण थॅलोफायटामध्ये येणाऱ्या वनस्पती मध्ये आपण मूळ, खोड आणि पान हे डिफरन्शिएट करू शकत नाही किंवा त्याला आपण ओळखू शकत नाही. फक्त तो एक कॉम्पॅक्ट सेल्सचा असणारा असा भाग आहे आणि तो ग्रीन इन कलर आहे आणि तो स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतो आणि अशा वनस्पतींना आपण थॅलॉइड किंवा थॅलस स्ट्रक्चर असे म्हणतो. That is the first characteristic of division Thallophyta. Members are mostly aquatic. Few grow on other plants as epiphytes. तर यामध्ये येणाऱ्या वनस्पती ह्या जलीय आहेत आणि काही या दुसऱ्या प्लांट्स वरती वाढतात. मोठ्या वनस्पतीवरती त्या वाढतात म्हणून त्याला आपण epiphytes असे म्हणतो. तर epi means above, phytes means plants. तर दुसऱ्या वनस्पतीवरती वाढणाऱ्या वनस्पतींना आपण epiphytes असे म्हणतो. Some grow symbiotically and epizoic, that is growing or living non-parasitically on the exterior of living organisms. तर काही ऑर्गॅनिझम्स हे सहजीवन जगतात, काही हे एपिझोइक आहेत. एपी मीन्स अबव, झोइक मीन्स ॲनिमल. तर बघा एखाद्या ऑर्गॅनिझमच्या बाहेरील आवरणावरती हे ऑर्गॅनिझम्स त्यांनाच आपण कॉमनली आल्गे म्हणतो किंवा शैवाल असे म्हणतो. हे वाढतात आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारची हानी ते पोहोचत नाही. They are growing or living on the exterior of living organisms. For example, तुम्ही समुद्री कासव बघितला असाल, त्यामध्ये टर्टल आपण त्याला म्हणतो, तर त्याच्या पाठीवरती ग्रीन कलरचे पॅचेस दिसतात. These are nothing but the algae or these are the members of Thallophyta. Aquatic algae grow in marine or fresh water. तर जलीय शैवाल जे आहेत ते दोन्ही म्हणजे खाऱ्या पाण्यामध्ये आणि गोड्या पाण्यामध्ये सुद्धा वाढतात. Most of them are free living while some are symbiotic. त्यातले जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत हे मोठ्या प्रमाणात फ्री लिव्हिंग आहेत आणि काही हे सहजीवन जगतात. Division Thallophyta
The organisms are usually found in moist or wet places. Some are terrestrial also. तर बघा जे शैवाल आहेत ते ओलसर आणि ओल्या प्रदेशात ते जास्त प्रमाणात आढळतात. This is due to the absence of true roots and vascular tissue that is needed to transport water and minerals. Hence they are found in moist or wet places. तर याच्या मागे एक कारण आहे की ते ओलसर भागात का आढळतात, तर त्यांच्यामध्ये जे ट्रू रूट्स आहेत, मुळे आपण त्याला म्हणतो, जे ॲब्झॉर्प्शन करतात मिनरल्स आणि वॉटर, ट्रू रूट्स त्यांच्यामध्ये ॲब्सेंट आहेत, म्हणजे त्यांच्यामध्ये रूट्स हे प्रेझेंट नसतात. आणि पाणी वाहून नेणारी ऊती, त्याला आपण काय म्हणतो, व्हॅस्क्युलर टिश्यूज, ह्या सुद्धा त्यामध्ये ॲब्सेंट असतात. हेन्स दे आर फाउंड इन मॉइस्ट ऑर वेट प्लेसेस, म्हणून त्या ओलसर भागात आढळतात. दे आर ॲटोट्रॉपिक इन नेचर, ते स्वयंपोषी आहेत. The reserve food is generally starch. तर त्यांच्यामध्ये अन्न जे साठवून ते ठेवतात ते in the form of starch आहे. It is a carbohydrate. After photosynthesis, glucose is produced and consumed almost immediately. The remaining glucose is converted into complex compounds called starch. तर प्रकाश संश्लेषण झाल्यानंतर जे ग्लुकोज तयार होतं, ते ग्लुकोज ते काही भाग हे ते कंझ्युम करतात, स्वतःच्या वाढीसाठी वापरतात, आणि काही भाग, राहिलेला भाग हे त्याचं कन्व्हर्जन हे कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड मध्ये करतात, त्यालाच आपण स्टार्च असे म्हणतो. They have cell wall composed of cellulose around their cells. पेशीभित्तिका ही सेल्युलोज पासून तयार झालेली असते. Absence of vascular tissue, त्यांच्यामध्ये अन्न वाहून नेणाऱ्या आणि पाणी वाहून नेणाऱ्या ऊती absent असतात. Unlike other plants, xylem and phloem are absent. Xylem, it transport the water from root to shoot, and phloem, which transports the food from leaf to the all parts of the plant. So these two tissues, these are known as commonly a vascular tissue. These are absent in division Thallophyta. Sex organs are simple, single celled. There is no embryo formation after fertilization. तर यांच्यामध्ये सुद्धा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होते, but there is a no embryo formation after fertilization. पण यांच्यामध्ये एम्ब्रियो तयार होत नाही. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर एम्ब्रियो त्यांच्यामध्ये तयार होत नाही. So here there are some examples of division Thallophyta. There may be small unicellular microscopic like chlorella, chlamydomonas. तर बघा यातील काही आपण उदाहरणे बघितलेत की they may be small, ते आकाराने खूप लहान असतात, ते एकपेशीय असतात, युनिसेल्युलर, आणि मायक्रोस्कोपिक म्हणजे सूक्ष्मदर्शी सुद्धा असतात. आणि एक्झाम्पल आहे क्लोरेला, which is non-motile, and second is chlamydomonas, which is motile. So these are the two organisms which included under division Thallophyta. They contain the chloroplast, they are microscopic, and chlorella, it is non-motile algae, whereas chlamydomonas, it is a motile alga.
is having two flagella for the locomotion. So let us see the picture of chlorella. So it is a microscopic picture of chlorella. So it is a unicellular alga and it is a non-motile. Second, it is a picture of Chlamydomonas. So Chlamydomonas, it is a unicellular microscopic motile alga. So it has two flagella. With the help of these two flagella, they can move from one place to another place. तर बघा यांच्यामध्ये लोकोमोशन साठी दोन फ्लॅजेला आहेत आणि न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे. रिझर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन प्रेझेंट आहे. कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट आहे. सायटोप्लाझम प्रेझेंट आहे. आय स्पॉट आहे आणि मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट आहे. तर बघा एकपेशीय शैवाल आणि जो मूवमेंट करू शकतो मोटाईल आहे त्याला एक्झाम्पल हा क्लॅमॅडोमोनास आहे आणि हे स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. We will move to the next slide. They can be multicellular unbranched filamentous like Spirogyra or branched filamentous like Chara. तर यातले काही ऑर्गॅनिझम्स हे बहुपेशीय आहेत आणि त्यांच्यामध्ये ब्रांचिंग झालेलं नसतं. ते धाग्यासारखे फिलामेंटस असतात. एक्झाम्पल स्पायरोगायरा हा तुम्ही प्राथमिक मध्ये असताना शिकला असाल. स्पायरोगायरा मध्ये रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट असते आणि ते आपण सूक्ष्मदर्शकाखाली बघितल्यानंतर आपल्याला ते दिसते. आणि काही मध्ये ब्रांचिंग झालेले असते म्हणजे शाखा असतात त्या प्लांट सारख्या आणि फिलामेंटस बॉडी असते. एक्झाम्पल आहे कॅरा. याला आपण चारा सुद्धा म्हणतो. नेक्स्ट, sargassum is a huge macroscopic seaweed which measures more than 60 meters in length and is also an alga. तर सर्गॅसम हे एक उदाहरण आहे की हा सर्वात मोठा मायक्रोस्कोपिक सीवीड आहे आणि त्याची लांबी ही 60 मीटर अशी असते आणि तो सुद्धा एक शैवाल आहे आणि तो समुद्रात आढळतो. So this is the picture of Chara and it is a branched filamentous alga. तर यांच्यामध्ये बघा प्लांट बॉडी shows a branches दिसतात आपल्याला आणि याला आपण Chara असे म्हणतो. and it is a picture of sargassum. या प्रकारे समुद्राच्या तळाखाली हा शैवाल आढळतो आणि याची लांबी ही 60 मीटर पर्यंत असते किंवा त्यापेक्षा जास्त सुद्धा असू शकते. Algae are classified as per its pigment like chlorophyll, xanthophylls and phycobilin. तर algae म्हणजे आपण यांना शैवाल असे म्हणतो. शैवालचं आपण क्लासिफिकेशन केलं आहे. त्यांच्यामध्ये असणारे जे रंगद्रव्य आहेत किंवा पिगमेंट्स आपण असं त्यांना म्हणतो त्याच्यावरून आपण algaeचं क्लासिफिकेशन केलं आहे आणि ते रंगद्रव्य क्लोरोफिल, झॅन्थोफिल आणि फायकोबिलिन हे 3 प्रकारचे आढळतात. प्रत्येक वनस्पतीमध्ये हे रंगद्रव्य प्रेझेंट असतात. क्लोरोफिल हा ग्रीन कलरचा असतो. झॅन्थोफिल हा पिवळा ऑरेंज कलरचा असतो आणि
फायकोबिलिन्स मध्ये दोन पिगमेंट्स असतात, फायकोसायनिन आणि फायकोएरिथ्रिन. फायकोसायनिन मुळे ब्ल्यू कलर त्या ऑर्गॅनिझमला मिळतो आणि फायकोएरिथ्रिन मुळे तो ऑर्गॅनिझम रेड कलरचा दिसतो. So depending upon the pigments, algae are classified into three groups, and they are chlorophyceae, these are also known as green algae. Phaeophyceae, these are known as brown algae. And third one is rhodophyceae, these are known as red algae. The chlorophyceae algae contains a chlorophyll as a main pigment or major pigment. In Phaeophyceae, they contains xanthophylls and other pigments. Due to that, they show a brown color, and these are known as brown algae. And in the Rhodophyceae, they contains phycobilins. Due to that phycobilins, they show a red color. तर आपण अल्गेचं 3 ग्रुपमध्ये क्लासिफिकेशन केलं, क्लोरोफायसे, फिओफायसे आणि रोडोफायसे, आणि त्याला आपण कॉमन नावाने सुद्धा ओळखतो, ग्रीन अल्गे, ब्राउन अल्गे आणि रेड अल्गे. The division Thallophyta contains the three major groups. In that, first group is Chlorophyceae. The Chlorophyceae are also known as green algae. So what are the characteristics of green algae we will discuss. First is they contain a major pigments such as chlorophyll A and chlorophyll B and beta carotene. Due to the chlorophyll A and chlorophyll B, they show a green color to the plant body and they looks green in color. तर बघा, थॅलोफायटा मध्ये आपण 3 मेजर ग्रुप्स बघितले आहेत आणि त्यातील पहिला ग्रुप आहे क्लोरोफायसी, आणि क्लोरोफायसीलाच आपण ग्रीन अल्गे असे म्हणतो, आणि त्यांच्यामध्ये जे मेजर पिगमेंट्स आहेत त्याला क्लोरोफिल ए आणि क्लोरोफिल बी हे दोन मेजर पिगमेंट्स असल्यामुळे त्यांना आपण ग्रीन अल्गे असे म्हणतो. They store the food in the form of starch. तर त्यांच्यामध्ये फोटोसिंथेसिस झाल्यानंतर जे ग्लुकोज आहे that converts into a starch. Starch is also a complex polysaccharide. Their cell wall is made up of cellulose and algin. तर त्यांच्यामध्ये जे पेशी भित्तिका आहे ही सेल्युलोज आणि अल्जिन पासून तयार झालेली असते. They contain 2 to 8 flagella that are present on apical region. So the members of Chlorophyceae, they contains 2 to 8 flagella for the locomotion, and the locomotion they use the flagella and the position of flagella on the apical region of that organism. For example, Chlamydomonas having 2 whiplash flagella on their apical region. तर यांच्यामध्ये फ्लॅजेला हे लोकोमोशन साठी वापरलं जाणार त्यांचा पार्ट आहे मूवमेंट करण्यासाठी, आणि तो 2 ते 8 असे फ्लॅजेला या क्लोरोफायसी मध्ये येणाऱ्या मेंबर्स मध्ये आपण पाहू शकतो. The chloroplast may be discoid, cup shaped in Chlamydomonas, spiral or ribbon shaped in Spirogyra. तर एक्झाम्पल बघूयात आपण क्लोरोफायसी मध्ये. तर क्लायमोडोमोनास हे हा युनिसेल्युलर अल्गा आहे, याच्यामध्ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट असते, आणि जे फिलामेंटस अल्गेला एक्झाम्पल आहे Spirogyra, it contains a spiral or ribbon shaped chloroplast. We will see the pictures of Chlamydomonas and Spirogyra.
So example for chlorophyce, Chlamydomonas and Spirogyra. These are the two examples of chlorophyce. So this is the picture of Chlamydomonas. So Chlamydomonas contains a cup-shaped chloroplast and it has two whiplash flagella on that apical region, that is at the head region. It also contains cytoplasm, cell membrane, nucleus, mitochondria and starch grain. And this is the picture of Spirogyra. So Spirogyra contains a ribbon shaped chloroplast and it is a filamentous structure. And these two algae are looks green, so they are also known as green algae. Next group is the Phaeophyce. These are also known as brown algae. They are mostly found in brackish water, salt water, and rarely found in fresh water. So they are mostly marine form. ते खाऱ्या पाण्यात आढळतात आणि काही क्वचितच जे फिओफायसी मेंबर्स आहेत ते फ्रेश वॉटर फॉर्म्स आहेत म्हणजे गोड्या पाण्यामध्ये आढळतात. दे आर कॉमनली नोन ॲज ब्राउन अल्गे. त्यांना आपण ब्राउन अल्गे असे म्हणतो. दे कंटेन अ मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी अँड फ्युकोझान्थिन. तर त्यांच्यामध्ये फ्युकोझान्थिन हे मेजर पिगमेंट प्रेझेंट असल्यामुळे त्यांना ब्राऊन रंग प्राप्त होतो, म्हणून ते ब्राऊन कलरचे दिसतात. They store the food in the form of mannitol and laminarian. तर this is also another form of starch. They store the food material in the form of mannitol and laminarian. Their cell wall is made up of cellulose and algae. तर त्यांच्यामध्ये पेशीभित्तिका ही सेल्युलोज आणि अल्जिन पासून तयार झालेली असते. They contains two flagella that are unequal in size and are present laterally. यांच्यामध्ये लोकोमोशन करण्यासाठी दोन फ्लॅजेला प्रेझेंट असतात, पण फ्लॅजेला ह्या त्यांची साईज ही इक्वल नसते आणि ते लॅटरल साइड मध्ये प्रेझेंट असतात. So we see the examples of brown algae. First one is fucus and second one is sargassum. So this is a picture of fucus. It is a dichotomously branched alga and this is a picture of sargassum. So these two algae looks brown in color, so these are known as brown algae. Next is the last group of Thallophyta is rhodophyceae. These algae are commonly known as red algae. They are mostly found in salt water. Some are found in fresh water and brackish water. So they commonly found in salt water means they are marine form. Then they contain a major pigment such as chlorophyll A, chlorophyll D and phycoerythrin. तर phycoerythrin मुळे या अल्गेला रेड कलर प्राप्त होतो, म्हणून त्यांना आपण रेड अल्गे असे म्हणतो. They stored the food in the form of फ्लोरिडीन स्टार्च. तर स्टार्च मध्ये सुद्धा प्रकार आहेत आणि यांच्यामध्ये जे रेड अल्गे आहे त्यांच्यामध्ये फ्लोरिडीन स्टार्च इट इज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल. Their cell wall is made up of cellulose. यांच्यामध्ये पेशीभित्तिका ही सेल्युलोजने तयार झालेली असते. They do not contain the flagella. यांच्यामध्ये जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यामध्ये फ्लॅजेला म्हणजे लोकोमोशन साठी कोणतेही पार्ट्स प्रेझेंट नसतात. Examples of red algae. First one is Gracilaria, then Polysiphonia and Batrachospermum. So we will see the picture. So this is a picture of Gracilaria. This is a picture of Batrachospermum and this is a picture of Polysiphonia. So they looks red in color and
These are marine forms. Dear students, today we have seen the characteristics of Thallophyta, and Thallophyta is again classified into three major groups, that is Chlorophyce, Phaeophyce and Rhodophyce. We have seen some examples of these three groups. Then we have seen simple characteristics of each group, that due to the presence of different pigments in these algae, they look green, brown and red. So I hope you have understand this lecture. If you have any query, then you can ask me. विद्यार्थ्यांनो, आज आपण डिव्हिजन थॅलोफायटाचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले. त्यानंतर आपण डिव्हिजन थॅलोफायटाचे परत क्लासिफिकेशन बघितलं आणि ते तीन डिव्हिजन्स बघितले. त्याचे आपण क्लोरोफायसी, फिओफायसी आणि रोडोफायसी मध्ये. तर तुम्हाला काही समजलं नसेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. आपण फक्त डिव्हिजनचे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स लक्षात ठेवायचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये येणारे ग्रुप्स हे लक्षात ठेवायचे आहेत, आणि त्याला काही एक दोन जे एक्झाम्पल्स दिले ते तुम्ही लक्षात ठेवले पाहिजेत. आणि इट इज अ प्रिमिटिव्ह ग्रुप ऑफ प्लांट्स. दीज आर ऑल्सो नोन एज algae, म्हणजेच शैवाल असे आपण त्यांना म्हणतो. हॅव अ गुड डे. थँक यू.